Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abhängen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Hängt ab, hing ab, hat abgehangen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich hänge ab. Du hängst ab. Hängt ab. Wir hängen ab. Ihr hängt ab. Sie hängen ab. Next up is the preterite. Ich hing ab. Du hingst ab. Hing ab. Wir hingen ab. Ihr hinkt ab. Sie hingen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgehangen. Du hast abgehangen. Hat abgehangen. Wir haben abgehangen. Ihr habt abgehangen. Sie haben abgehangen. Next up is the subjunctive one. Ich hänge ab. Du hängest ab. Hänge ab. Wir hängen ab. Ihr hänget ab. Sie hängen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich hinge ab. Du hingest ab. Hinge ab. Wir hingen ab. Ihr hinget ab. Sie hingen ab. And finally, we'll cover the imperative. Hänge ab du. Hängen ab wir. Hängt ab ihr. Hängen ab sie. That was our today's learning video about the verb abhängen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.